Hello students, today we will discuss our chapter on limit from class 11, the syllabus of West Bengal Higher Secondary Education. The formula that I am going to tell you today is sin x by x. Limit of sin x tends to 0, sin x by x is equal to 1. So, this is the function sin x by x, and when limit x tends to 0, the answer is equal to 1. We will use this formula in our next problem. Let's see our problem. Problem number 1. What is the problem? Limit x tends to 0, sin x by root x. Here you can see that instead of x, it is written root over x. Instead of x, it is written root over x. We don't need root over x. We just need x. So what we will do? We will put x over here. See, I have written x over here. X over here. Instead of root x, I have written x over here. And now since there was no x in the denominator, I have put an x in the numerator. See, this become neutral, and there I have put the root x over here. Now sin x by x has become a formula. Sin x limit x tends to 0, sin x by x is a formula which is equal to 1. And putting the limit here, we get limit x tends to 0, root x. After the diminishing this factor root x and x, we get root x in the numerator portion. And this root x, when we put 0 over here, we get 0. দেখো sin x by root x ছিল, root x কে সরানোর জন্য আমরা কি করেছি, এখানে x এনেছি জোর করে, যে x টা ছিল না, তাহলে x by root x হলো। আবার x আর root x এর কাটাকুটি করে যাওয়ার পরে এখানটা root x পড়ে আছে, লিমিট দুটোর মধ্যেই চলে যায় প্রোডাক্ট হলে। সামনের ফাংশনটাও লিমিট পাবে, সেকেন্ড ফাংশনটাও লিমিট পাবে। এটা যাওয়ার পরে এখানটা দেখো 0 হলো, এটাও 0 হলো। Let's come to our next problem. The function is sin 3x by sin x. The limit is x tends to 0, sin 3x by sin x. As we know, for the formula, we need sin 3x is here. And so we need 3x in the denominator. To make a formula, we need 3x at the denominator to make the formula sin 3x by 3x. And we need x at numerator, x by sin x, to make another formula. Since there is an extra 3 over here, which was not present previously, we have given 3 here. দেখো sin 3x by 3x দিলে তবেই একটা ফর্মুলা হবে, কারণ আমাদের ফর্মুলাটা কি ছিল? আমাদের ফর্মুলা ছিল sin x বা sin theta by theta. sin x বা by x মানে এই ধরনের, মানে sin এর পেটের ভেতরে যেটা থাকবে, মানে 3x এখানে আছে, এখানে থিটা, তুমি sin এর ভেতরে যা দেবে তাই তোমার ডিনোমিনেটরে থাকতে হবে, মানে হরে থাকতে হবে, হরের পজিশনে। এখানে 3x ছিল, তাহলে 3x এখানে নিচে দিতে হয়েছে sin 3x by 3x ফর্মুলা বানানোর জন্য। আবার এইখানেও sin x by x ফরম্যাটটা আনা হয়েছে। এবার লিমিট কিন্তু সব জায়গায় চলে যায়। We can place limit everywhere, in product, in addition, anything, in division we can distribute the limit, and in every case the answer is 1. So our ultimate product is 3 is our answer. Next, the function is cos x by pi by 2 minus x, and here limit x tends to pi by 2. So before starting this problem, we have to change something. See, here x tends to pi by 2. So if we concern about pi by 2 minus x as a whole thing, and we see that here pi by 2 minus x tends to 0 whenever x tends to pi by 2. So just put pi by 2 in place of x and you will get 0.
and let y equal to pi by 2 minus x. তাহলে কি করলাম আমি pi by 2 minus x পুরো যে ব্যাপারটা আমার নিচে আছে এই pi by 2 minus x কে আমি y ধরবো। তার জন্য কি হচ্ছে দেখো যখনই x tends to pi by 2 হচ্ছে মানে whenever x tends to pi by 2 always pi by 2 minus x tends to 0. তাহলে আমরা রিপ্লেস করছি pi by 2 minus x কে y দিয়ে। So we are replacing pi by 2 minus x with y. Now our problem looks like this. Just replace x by pi by 2 minus y and we get the new limit of new function that looks like this. Limit y tends to 0. Instead of x tends to pi by 2, we have written y tends to 0. And the function instead of cos x, I have written that cos pi by 2 minus y. And pi by 2 minus x, as I said, is replaced by y. So we can write over here y. Now our new function is this cos pi by 2 minus y, which is again equal to sin y. We know that this is a complementary angle. In case of complementary angle, what we see that cos pi by 2 minus y is equal to sin y. আমরা এটা জানি যে cos pi by 2 minus theta 90 ডিগ্রি থেকে থিটার বিয়োগ করলে কি হয়ে যায় ওটা sin এ কনভার্ট হয়ে যায় sin theta. তাহলে লিমিট y tends to 0 sin y by y, এই ফর্মুলাটা যেহেতু জানি এটা হচ্ছে 1. দেখো আমরা যেহেতু জানি লিমিট y by y sin y by y এই ফর্মুলাটা আমাকে যেভাবে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ফর্মুলায় অঙ্কটাকে নিয়ে গিয়ে এখানে বসাতে হবে, নাহলে আমি তো ইউজ করতে পারবো না লিমিটটাকে। নেক্সট দেখো এখানে যে ফর্মুলাটা আছে দেখো sin x minus cos x by x minus pi by 4, নিচে আছে দেখো x minus pi by 4। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক, x minus pi by 4 টাকে সরাতে হবে যে করে হোক। sin x minus cos x, তা এটা তোমার ত্রিকোণমিতিতে অনেক জায়গায় এই ব্যাপারটা পাবে, তার জন্য তোমাকে 1/√2 প্রোডাক্ট করতে হবে, 1/√2 প্রোডাক্ট করতে হবে। So this is the trick, you have to multiply sin x and cos x both with 1/√2. Actually you are multiplying the numerator, that is with 1/2, and for this multiplication you will have to again multiply √2 with the whole thing to make it neutral. দেখো 1/√2 তো ছিল না, আমি জোর করে গুণ করেছি তাই √2 দিয়ে বাইরে একটা প্রোডাক্ট করেছি যাতে এটা কেটে যেতে পারে। এবার এখানে দেখো 1/√2 এর পরিবর্তে কি বসানো হচ্ছে, in place of 1/√2 I can put cos pi by 4, and in case of 1/√2 over here I can put sin pi by 4. Now it is a new formula, cos pi by 4 sin x minus cos x sin pi by 4. This is a formula of sin x minus pi by 4. If we expand sin x minus pi by 4, we will get this above formula. If we expand sin x minus pi by 4, we will get cos pi by 4 sin x minus sin pi by 4 cos x, this type of formula. And now it is time to replace x minus pi by 4 by y. আমরা কি করছি x minus pi by 4 যেটা আছে সেটার পরিবর্তে আমরা এবারে y লিখে দেব, তাহলে লিমিটটাও চেঞ্জ করবে, অবশ্যই লিমিট না চেঞ্জ করলে গন্ডগোল। Now we have to change the limit also. Limit y tends to 0, then sin y by y is equal to 1. এই হয়ে গেল একটা ফর্মুলা। লাস্ট অঙ্ক 5 নম্বরের অঙ্কটা দেখো, এই অঙ্কটা কি হচ্ছে, এখানে ফর্মুলা আছে 1 minus cos x. So the function is 1 minus cos x. We have to replace the function. আমরা এটা জানি 1 minus cos x মানে sin square x by 2. Sin square x by 2. 1 minus cos x is sin square x by 2. এটা অংশগণিত চ্যাপ্টার থেকে আমি এই ফর্মুলাটা পেয়েছি, আর এটা x স্কয়ার আছে। দেখো sin square x by 2, এখানে একটা স্কয়ার আছে, তাহলে আসল ফাংশনটা কি sin x by 2। তাহলে x by 2 যদি আনতে হয় স্কয়ারের মধ্যে আমাকে ব্যাপারটাকে x by 4 করতে হবে। এখানে আমি একটা স্টেপ জাম্প করেছি, এখানে 4 আছে বলে এখানে বাইরে একটা 4 নিয়েছি যাতে নিউট্রাল হয়ে যায়। এখানে একটা স্টেপ জাম্প আছে। স্টেপ জাম্প ব্যাপারটা কি, যে আমার লিমিটটা কার মধ্যে ঢুকেছে, ফাংশনের মধ্যে লিমিটটা ঢুকে গেছে। বিষয়টা ছিল 1/4 বাইরে, আর আমার এখানটা একটা ব্র্যাকেট তুমি চাইলে দিতে পারো, দিয়ে লিখতে পারো লিমিট
লিমিট এক্স টেন্স, আমার একটু লিখতে সময় যায় এখানে, এক্স টেন্স টু 0, আর এটা হচ্ছে সাইন x/2, মূল যে ফাংশনটা যেটা স্কোয়ার ছাড়া সেটাকে এইভাবে লেখা যেতে পারে বাই, এখানে দেব x/2, ওই স্কোয়ারের বর্গমূল করলাম x²/4 এর বর্গমূল, মানে x², there was x²/4 and we are making the square root of x²/4, that is x/2, and ultimately we are giving the square outside, বাইরে স্কোয়ারটা দিয়ে দেব। তাহলে এই যে ফর্মুলাটার গায়ে লিমিটটা লাগলো, দিস ইজ ইকুয়াল টু 1, 1 এর স্কোয়ার তো 1 হয়, আর এখানে অ্যান্সারটা একটু ভুল আছে, এখানে 1/4 হবে, এই আনসারটা হচ্ছে 1/4।